Hello, everybody. This is Akash. TRX. We're here because we're gonna be talking about AshCoast and just pretty much tell you why we did it, why we created our label, what it means, and everything behind it, just behind the story thing. So I hope you guys enjoy. AshCoast is a music label before anything else, and the idea came around June 2017. My brother had been in Paris finishing his degree in sound engineering before he came to visit me in the US. During a drive to the airport, we decided to take his passion, which is music, to the next level and make it more official. He always wanted to be an independent artist, and in a way, I also always wanted to be my own boss. After brainstorming for about 2 hours, the name of the label AshCoast was born. On a voulu que notre label ait un sens et que les gens puissent s'identifier à ça. Donc, en réfléchissant à nos nombreuses idées, nous avons utilisé beaucoup de références par rapport à nos origines. Though we were born in Paris, France, our parents are from the Ivory Coast in West Africa. Our family descends from a group of people called the Ashanti. This group of people originated from the Nile Valley in the Egyptian area and then migrated down to the west coast of Africa. Back in the days before Africa was divided into countries, it was just a big territory. The neighboring country to the right of the Ivory Coast is called Ghana, and it is where the Ashanti people originally migrated from the Nile Valley. A part of the Ashanti people then migrated to the Ivory Coast, led by the Queen to escape some of the tension that was happening. So this is how the name of our label was created. The name AshCoast is a combination of two things, Ashanti and coast. The Ash root from the word Ashanti and coast because we are originally from the Ivory Coast, and it just happened that both countries, the Ivory Coast and Ghana, are located to the west coast of Africa. Comme le nom de notre label, notre emblème retrace nos origines. Créé à l'aide des anciens symboles qu'utilisaient les Ashanti. Les deux emblèmes que nous avons choisis représentent la façon dont nos parents nous ont élevés. L'un de ces symboles est le fiancra, qui signifie famille et solidarité, tandis que l'autre, Ananse Ntotan, signifie sagesse et créativité. Mon frère a pris ces deux symboles et les a fusionnés pour créer l'identité de AshCoast. Our tagline is very simple and straight to the point. This is heritage. One of our biggest goals is to share our heritage. Why? Well, to put it simply, most people of colors everywhere else in the world, beside Africa, do not know where they are really coming from to a certain extent. They are considered citizens of the country they live in, but where are their roots? It doesn't matter where someone lives on Earth. If a person is black, there is only one continent it can be traced back to. Even though this seems obvious, most people don't know where in Africa they come from. And if asked, more than 90% of time, the answer is I don't know. Notre but n'est pas de se battre contre le racisme ou un truc du genre. Ou rassembler un groupe de défense, car ce n'est pas du tout le cas. Peu importe la couleur de la peau d'une personne, nous avons tous entendu « retourne chez toi » ou « retourne à tes racines ». C'est plus facile à dire qu'à faire. Malheureusement, la plupart des gens ne savent tout simplement pas d'où ils viennent. C'est là qu'intervient AshCoast. Nous essayons tout simplement de partager avec tout le monde que la couleur de peau n'a aucune importance. Vous, en tant qu'être humain, une personne, avez tous des origines. Tout ce que vous avez entendu musicalement jusqu'ici a été fait sans équipement professionnel. J'ai commencé à rapper vers 2010 et honnêtement, au début, je le faisais plus pour m'amuser. Je le prenais pas au sérieux. Comme je le faisais pour le plaisir, je n'investissais pas beaucoup pour apprendre professionnellement. Mais tout était autodidacte. Ce n'est qu'en 2016, après un voyage au Canada, pour le début de ma formation en tant que technicien de son, que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire de la musique. J'ai aussi réalisé que si j'étais plus sérieux par rapport à mon travail, je pourrais devenir un bon artiste. Malheureusement, à cause d'un problème de visa,
j'ai dû retourner à Paris pour continuer mes études. Ce n'est que depuis quelques mois que j'ai finalement obtenu mon diplôme. Tout mon travail a été fait à partir d'une installation maison. Aucun de mes titres a été enregistré dans un studio professionnel. La plupart du temps, j'enregistre dans ma chambre. C'est là que tout commence, du début à la fin, y compris de la production des beats au mixage et tout le reste. Cependant, ce n'est pas facile car il y a tout le temps quelqu'un à la maison où j'habite. Afin de ne pas les déranger, je dois m'assurer que tout se passe bien quand tout le monde est sorti. Ceci en plus d'apprendre les différents logiciels, apprendre à produire mes propres beats rend la route beaucoup plus difficile, mais aussi les produits très gratifiants. Je commence vraiment à aimer où vont les choses et comment j'avance. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, mais j'y crois. At first, we just had the music label idea, but as a designer and experienced in marketing, I thought we could take it one step further and create a visual recognizable brand, something that could be used in music videos and something that would help share our message. From that, I decided to start making AshCoast clothing to support the label. Like my brother, I'm almost fully self-taught when it comes to apparel design. I went to school and graduated with a bachelor's in graphic design, and during my schooling, there were no classes available for apparel. I started to research how to create our own clothing line and did not like my options. Most things were just too costly for where we were starting, and we just didn't have the means to get it done. On top of that, our audience isn't that big yet, so we don't have a high demand to justify investing in a huge amount of apparel. I continued my research, and I remember that I used to have some equipment while I was in school that would allow me to create the clothing line by myself. The challenge was trying to make something that was cost efficient yet good quality so that we could give out items from time to time to spread awareness of our label. Once again, just like my brother went through with his production, there was a lot of self-teaching, which can be very frustrating. It definitely was not all success at first. There was a lot of trial and error in the process, but finally, I was able to come out with a couple of samples that we are proud to showcase in the work we do now. And we hope that it continues just to get better and better.